no había amenazado un en Oxford cuando el profesor Homer Dubs apaga la lámpara de su escritorio. Levaba toda la noche despierto, rodeado de papeles. Mapas despegados sobre la alfombra y libros abiertos en positions impossibles. Tenía los ojos irritados, el cuello tizo, pero una sonrisa pequeña le temblaba en los labios. Había encontrado algo que no buscaba. Dubs no era un hombre de aventuras. Usaba traje de tweed incluso para sacar la basura. Y sus colegas en la universidad lo describían como un hombre que vivió más en el siglo que en el XX. Pasaba los días traduciendo textos quinos de la dinastía Han, polvo milenario metido entre sus dedos, gafas sin por medio limpiar. Nadie esperaba que un profesor tranquilo y de rutinas predecibles fuese pone patas arriba. La historia antigua. Esa noche, mientras relea los annals de la dinastía Han, sus ojos se detuvieron en un párrafo corto, casi sin importancia. Hablaba de una batalla ocurrida en el año 36 antes de Cristo, en un lugar llamado Gigi, muy al oeste, donde está Kazajistán. El ejército chino había sitiado una ciudad gobernada por un caudillo juno. Nada extraño hasta ahí. Pero entonces las palabras se clavaron en su mente como una espina. Los cronistas que nos describían a los soldados enemigos formados de una manera que nunca habían visto, usaba una expresión curiosa, formación de escamas de pez, dubs de respirar. Ninguém. Guerrero juno peligroso. Ninguém no modo de la estepa sabía lo que era levanta los escudos por encima de la cabeza. Y formaron caparazón impenetrable. Solo los romanos hacían eso. Solo las legions del imperio conocen el testado. La temible tortuga de escudos que había aplastado a los galos y humillado a Grecia. Pero Roma estaba a más de 6,000 kilómetros de allí. Dubs apartó el papel. Se quitó las gafas y se frotó los ojos con tan fuerza que vio luces de colores. Luego volvió a leer. Y volvió a leer. Las palabras no cambiaban. Escamas de pez. Escamas de pez. Se levantó y comenzó a caminar en círculos por su estudio. Como un animal engelado. Pasa junto a la estantería de clásicos latinos. Junto a la reproducción en yeso de un aguila legionaria que había comprado ecocetras en Roma. Se detuvo frente al mapa. Si lo que sospechaba era cierto, esos soldados no habían aparecido allí por casualidad. Tenían que haber caminado. Tenían que haber sobrevivido a algo enorme. Una derrota catastrófica que la historia romana había preferido olvidar. Y entonces lo supo. Cari. El año 53 antes de Cristo. El desierto de Mesopotamia. Marco Licinio Grosso. Dubs conoce esa historia de memoria. Todo el mundo la conoce. Grosso, el hombre más rico de Roma, cegado por la ambición. Había marcado contra el imperio parto con 7 legions a sus espaldas. 40,000 soldados. Lo mayor del ejército romano. Los partos no peleaban como romanos. No formaban líneas ni cargaban. Al choque. Cabalgaban en círculos, lanzando flechas sin descanso. Desgastando al enemigo gota a gota. Los legions resistieron un día, 2 días. Luego se rompieron. Crosso murió degolado. Su cabeza fue levada ante el reparto. Y cuentan que le llenaron la boca de oro fundido. Pero que sacara sus de riquezas incluso en la muerte. 20,000 soldados romanos cayeron. Aquel día. Otros 10,000 fueron hechos prisioneros. La historia romana apenas hablaba de ellos. Eran una venganza, un capítulo que preferían cerrar. Pero Dubs sabía que los imperios no suelen escribir sobre sus derrotas. Los derrotados no tienen voz. Los registros partos, sin embargo, contaban otra cosa.
Heblaben de prisioneros de guerra levados a los fronteras orientales, vendidos como esclavos a los seigores de la guerra de Asia Central. Hombres altos, de narices rectas y cabello claro, que incluso encadenados mantenían la espalda erguida, dubs trazo una línea sobre el mapa. De carry a merv a Bactria. Y de Bactria hacia el hacia el teco del mundo. Si esos prisioneros habían sobrevivido, si habían logrado mantener su identidad como soldados, como legionarios, entonces nada impedía que algunos hubieran acabado luchando como mercenarios para quien pagara mayor. Y los unos pagaban bien. La batalla de Gigi, aquella formación de escamas de pez, empezaba a tener sentido, dubs necesitaba más pruebas. Paso semanas enterrado en la biblioteca, durmiendo a ratos sobre los libros, comiendo lo que encontraba en maquinas de café y pan duro. Sus colegas empezaron a preocuparse. Alguien comentó que olía a alcanfor y a papel viejo. Pero él no escuchaba. Estaba demasiado ocupado persiguiendo fantasmas. Encontró otra pista. Un censo de la dinastía Han, fechado unos ecos después de la batalla de Gigi. Mencionaba el asentamiento de un grupo de prisioneros extranjeros en una ciudad fronteriza. La moda gelazai, no dice de don venían, pero daba un detalle curioso. Esos prisioneros no fueron ejecutados ni vendidos como esclavos. El emperador ordenó que se les permitiera vivir allí. Vigila la frontera y formar sus propias familias. Dubs buscó gelazai en los mapas. Estaba en Gansu, una provincia polvorienta en el corazón de China, en la misma ruta de la seda que conectaba Oriente con Occidente. Durante siglos, por allí habían pasado mercaderes, monjes y soldados de todos los confines del mundo. Pero ningún registro mencionaba romanos. Nadie había ido a Marar. El profesor decidía que él sí lo haría. No fue un viaje fácil. En los años 50, viajar a China era casi imposible. Pero un académico occidental, dubs tuvo que escribir decenas de cartas, permisos, acepta conditions, le dijeron que no podría excavar, que solo podría observar, que debía ir comprobado en todo momento, aceptó sin duda. Cuando por fin puso un pie en gelazai, sintió que el calor le golpeaba la cara como una bofetada. El pueblo era pequeño, cosas de adobe, cales polvorientos, ancianos sentados a las puertas mirando pasar el tiempo. No había nada que indique que aquel lugar guardara un secreto de 2000 ecos. El eco 53 antes de Cristo no empieza con malos presagios en Roma. Los cales bullion de comerciantes. Los senadores discutían en el foro y los legions regresaban de sus campos, con carros cargados de oro. El Imperio crecía codo a codo, como un animal joven que no conoce sus límites. Marco Licinio Crusoe miraba todo aquello dest. Su villa en el Palatino tenía 62 acres, el cuerpo cansado pero la ambición intacta. Era el hombre más rico de la República. Posee minas de plata, fincas en toda Italia, esclavos contados por miles. Pero le faltaba una cosa, gloria militar. Sus compañeros de triunvirato, Pompeo y Caesar, habían conquistado Hispania y los Galias. Ellos tenían ejércitos que los adoraban, soldados que corrían sus nombres en los desfiles. Craso solo tenía dinero, y el dinero en Roma no bastaba para su recaudo. Por eso, cuando contempló el mapa de Oriente y vio el Imperio parto, no vio un enemigo peligroso, vio una oportunidad. Vio el botón más grande de la historia. Vio su nombre grabado en mármol por los siglos. Nadie pudo disuadirlo. Los augurios fueron malos desde el principio.
Cuando el tribuno agio quiso detenerlo a las puertas de Roma, cruzó lo aparto como quien espanta una mosca. Los dioses calaban, pero los hombres hablaban. Sus oficioles veteranos, hombres que habían sangrado en sin batallas, lo advirtieron que Pasha no era un enemigo débil, que sus arqueros a caballo eran la pesadilla, que el cuya infantería, crasa no escuchó, siete legions bateron hacia el este, 40,000 soldados. La mayor fuerza de invasión que Roma había lanzado en décadas. Los legionarios marchaban contando, sus armaduras brillando bajo el sol de Italia. Muchos de ellos nunca volverían a ver sus hogares. En el desierto de Mesopotamia, el calicamenzo a hacer estragos. Los soldados, acostumbrados a los veranos templados del Mediterráneo, sentían la piel arder bajo el sol. Los contempladores se vaciaban. Los sandaliers se deshaían sobre la drena hirviente. Los oficioles recorrían las filas animando a los hombres. Pero ellos ya empezaban a preguntarse qué demonios hacían allí. El encuentro con el ejército parto no fue una batalla, fue una masacre. Pero entonces Dubs empezó a fiarse en los carros. Un campesino levantó la vista y el profesor sintió un escalofrío. Ponía los anchos, sí, propios de la estepa. Pero la nariz era recta, casi oquilega, y los ojos, bajo el sol de ganso, tenían un reflejo verdoso. Luego vio una mujer sacando agua del pozo. Piel clara, muy clara parece de allí. Y un niño corriendo tras una pelota de trapo. Con el pelo castaco claro en lugar del negro azabach de sus compañeros. Dubs empezó a preguntar. Los soldados desconfiaban al principio. Porque un extranjero contrae de la novena a hacer preguntas sobre sus abuelos. Pero el profesor era paciente, hablaba con voz calmada, y ofrecía cambio de historias. Poco a poco las historias llegaron. Un anciano recordaba que su abuelo la había contado, que los primeros pobladores de Gelazai llegaron del Lejano Oeste, huyendo de una guerra contra un rey cruel. Otro dijo que su apellido, Lee, había sido elegido por un antepasado que no hablaba chino y que según un ciruelo pericula, llamaran como el árbol. Otros mencionaron algo extraño. Los viejos del pueblo solían construir fuentes y canales de piedra. Una tradición que se había perdido. Nadie sabía quién les enseñó aquello. Solo sabían que era muy antigua. Dubs anotaba todo. Su libreta se fue llenando de nombres, apellidos, gestos, rasgos. Legión, familias enteras que comparten un carácter común en su apellido. Y ojos claros. Muchos ojos claros. Sabía que no tenía pruebas concluentes. No había desenterrado una espada romana ni una moneda con la effigie de un César. Solo tenía rostros, lindas, apellidos. Pero cuando regresó a Oxford y sus colegas le pidieron evidencias, él habló de esas cosas. Habló del niño de pelo castaco, del anciano que recordaba al guerrero extranjero. De las fuentes de piedra que nadie sabía construir. Le llamaron loco. Le dijeron que un historiador serio no se basa en leyendas de campesinos. Le dijeron que confundía deseo con realidad. Dubs guardó silencio. Publicó su teoría en un libro que pocos quisieron leer. Murió agos después, convencido de lo que había visto, pero sin ver reconocida su obsesión. El tiempo pasó. En los años 90, periodistas chinos y occidentales volvieron a Gelazai. Levaban cámaras, grabadoras, y preguntaban por los mismos nombres que Dubs había anotado décadas atrás. Los ancianos que él había conocido ya no estaban. Sus hijos, sus nietos. Hablaban ahora de aquel profesor extranjero que había legado una vez contraje de lana. Llegaron los análisis de ADN. Los resultados no fueron espectaculares,
Algunos habitantes mostraban un pequeño porcentaje de ADN, de origen euroasiático occidental. Nada que probara una legión enra. Solo un eco, una sombra genética. El gobierno chino construyó un pequeño museo. Levantaron estatuas de soldados con yelmos y escudos cuadrados. El pueblo se convirtió en una atracción turística amena. Una curiosidad para viajeros aburridos. Para los viajeros que recordaban las historias verdaderas. Los que habían escuchado de labios de sus abuelos la legata de aquellos hombres de mirada cansada. Esos ya no estaban. Ya les sigali, en la provincia de Gansu, en la misma ruta de la seda. Los niños siguen naciendo con ojos claros de vez en cuando, sin saber por qué. Los turistas se hacen fotos, junto a las estatuas y se marchan. Y en alguna parte quizzes el fantasma de un profesor de Oxford. Sigue mirando en mapa trazando líneas, esperando que alguien más quiera escacar la historia de los soldados, que caminaron 6,000 kilómetros para morir en el fin del mundo. Have you ever wondered what happened to the lost Roman legion of Crassus? What if I told you that a group of Roman soldiers, defeated in one of the most disastrous battles in Roman history, didn't just vanish? What if they traveled thousands of miles east, eventually settling in ancient China? It sounds like a Hollywood movie plot, doesn't it? But for decades, this theory has captured the imagination of historians and the public alike. Today, we're diving deep into the incredible story of the Lost Legion and the Chinese village that claims to be its descendant. Our story begins in 53 BC, in the scorching deserts of what is now modern-day Turkey. Marcus Licinius Crassus, one of the 3 most powerful men in Rome, led a massive army of over 40,000 soldiers against the Parthian Empire. Crassus was fabulously wealthy, but he craved military glory. This campaign was his chance to prove himself a great general, like his rivals Pompey and Caesar. But the Battle of Carrhae turned into an absolute nightmare. The highly mobile Parthian horse archers decimated the slower, heavily armored Roman legions. Crassus was killed and his army was shattered. Over 20,000 Roman soldiers died and another 10,000 were taken prisoner. This is where our mystery truly begins. According to the Roman historian Pliny the Elder, these prisoners were sent by the Parthians to guard their eastern frontier, in a place called Margiana, which is near modern-day Turkmenistan. After that, the historical record goes silent. They simply disappear from Roman accounts. For centuries, their fate was a complete unknown. Fast forward to the 1950s. A British historian and sinologist named Homer Dubs was studying ancient Chinese texts. He stumbled upon a fascinating account from the Han Dynasty, specifically about a battle that took place in 36 BC. The Chinese were fighting the Xiongnu, a nomadic confederation on their western border. During the siege of a Xiongnu fortress, the Chinese chronicler Ban Gu described a strange group of enemy soldiers. These men fought in a peculiar formation, using interlocking shields to form a protective barrier. The description was uncanny. More than 100-foot soldiers, lined up on either side of the gate in a fish-scale formation. A fish-scale formation? This immediately caught Dubs' attention. It sounded remarkably similar to the famous Roman testudo or tortoise formation, where soldiers would overlap their shields to create a shell-like defense against arrows. No other army in that region was known to use such a tactic. Furthermore, the Chinese text mentioned that these soldiers used double wooden palisades to fortify their camp, another distinctly Roman practice. Dubs put 2 and 2 together. Could these soldiers be the remnants of Crassus's lost legion? The timeline fit. After their capture in 53 BC, they could have served as mercenaries for the Parthians and then for the Xiongnu, slowly migrating eastward over 17 years. After the battle, the Chinese captured about 145 of these mysterious soldiers. According to Han Dynasty records, the Chinese were so impressed by their military skills that they established a new county for them, on the frontier of Gansu province. And what did they name this new settlement Lycian? Why is the name Lycian so significant? Lycian, or Lygian, was the ancient Chinese name for the Roman Empire, believed to be a transliteration of Alexandria,
a major city in Roman-controlled Egypt. It's like naming a town Rome in the middle of ancient China. It seems too coincidental to ignore. For Dubs, this was the smoking gun. The theory was born. A lost Roman legion had found a new home in China. For years, this remained a compelling but unproven academic theory. Then, in the 1990s, the story took another incredible turn. News reports began to surface about a remote village in Gansu province, a village that was, in fact, still called Jelazai, located in the ancient county of Legion. And the villagers there looked different. Many had features that were unusual for the Han Chinese population: green or blue eyes, lighter-colored hair and taller noses. Could these be the descendants of the Roman soldiers who settled there over 2,000 years ago? The media frenzy began. Journalists and tourists flocked to this tiny village. The villagers themselves embraced the story. They started calling themselves the people of Legion and pointed to their unique physical traits as proof of their Roman ancestry. They even built a Roman-style pavilion and statues of Roman soldiers to attract visitors. The local government saw a golden opportunity for tourism and leaned into the narrative, promoting Jelazai as the Roman village. It became a powerful local legend, a source of pride and identity. But as you know, extraordinary claims require extraordinary evidence. And this is where the scientific community stepped in to test the theory. In 2005, a team of geneticists took DNA samples from the male villagers in Jelazai. The world held its breath. Would the DNA reveal a link to Europe? The results were tantalizing but ultimately inconclusive. While some of the villagers' Y chromosomes were indeed more common in Western Eurasia than in China, they weren't specifically Italian or Roman. In fact, these genetic markers are found all across Central Asia. So, what does this mean? The DNA evidence didn't prove the Roman connection, but it didn't completely disprove it either. The unique genetic markers could have come from any number of groups who traveled the Silk Road. For centuries, Gansu province was a melting pot of cultures with merchants, soldiers, and migrants from all over Eurasia passing through. The villagers' European features could be a legacy of intermarriage with Sogdians, Tocharians, or other Indo-European peoples who lived in the region long ago. Most historians today are skeptical of the Legion theory. They argue that the fish scale formation could be a generic term for overlapping shields, not necessarily the Roman testudo. Also, the Romans weren't the only ones to use wooden palisades, and the name Legion might just refer to a place with foreign connections in general, not specifically Rome. The lack of any Roman artifacts like coins, weapons, or pottery found in the area is also a major point against the theory. With so many Roman soldiers supposedly living there, you would expect them to have left something behind. So, where does that leave us? The story of the lost Roman legion in China is a perfect example of how history, legend, and modern identity can intertwine. On one hand, we have a compelling narrative pieced together from ancient texts, a story of survival against all odds. On the other, we have a lack of hard archaeological or definitive genetic evidence. It's a fantastic tale that we all want to be true. The image of Roman legionaries settling down and starting families at the edge of the Han Empire is incredibly romantic. But perhaps the truth of the story is less important than what it represents. For the people of Jelazai, the Roman connection has given their small village a unique identity and a place on the world map. It is a testament to the enduring power of stories and our fascination with the lost chapters of history. Whether they are descendants of Roman soldiers or not, their story is now part of the grand, sprawling epic of the Silk Road and the incredible connections between ancient civilizations. The mystery of the lost legion of Legion may never be solved, but the search for answers continues to captivate us all. What do you think? Is it a brilliant historical deduction or just a fascinating myth? Let me know your thoughts in the comments below. Thanks for watching, and if you enjoyed this journey into a historical mystery, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more stories from the crossroads of history. Quizis porc no tenian palabras per explicalo. Quizis porc nadi les pregunto. O quizis porc. Alfin, dispus di tantos agos y tantos kilometros. Habian encontrado un lugar cupodian lama hoga. Los decados pasaron.
Los soldados originales, murieron o no. Enerados en tierra extranjera sin lapidas que recordaran sus nombres ni los batallas que habían peleado. Sus hijos heredaron las tierras, los canals. La memoria borrosa de un padre que hablaba una lengua extraña. Los nietos ya no superan quienes eran aquellos hombres de mirada cansada. Solo quedó una leyenda, repetida en voz baja alrededor del fuego, que los primeros pobladores de Gelas habían legado del fin del mundo, huyendo de un rey malvado, que construyen fuentes de piedra como nadie en la región sobiehesa, que sus rostros, incluso después de 1000 ecos, guardaban algo de aquella tierra lejana. El Imperio Romano colapsó, se fragmentó, desapareció. Los bárbaros cruzaron el Rin, saquearon Roma, borraron del mapa lo que una vez fue el centro del mundo. Pero en una aldea perdida en la frontera de China, un anciano enseñaba a su nieto a reparar un canal de riego. Y el niño, sin saberlo, repite gestos aprendidos 2000 ecos atrás, en un campamento militar junto al Tiber. Ninguno de los dos lo sabía. Ninguno lo sabría jamás. Pero la legión seguía allí, sin aguilas, sin estandartes, sin el nombre de Roma en sus labios. Solo hombres, solo familias, solo una aldea donde algunos niños nacen con ojos claros y no saben por qué. Eso fue todo lo que quedó de 10,000 soldados. Y quizzes, pensa siglos después un profesor de Oxford mirando un mapa. Eso era suficiente. El invierno del 36 antes de Cristo fue el más frío que cualquiera en la región podía recordar. El viento bajaba de las montañas como una cuquela y helaba la sangre dentro de las venas. Los hombres del general Chen Tang levaban días cabalgando sin descanso, con las barbas cubiertas de escarga y los dedos tan entumecidos que apenas podían sostener los rindes. Chen Tang no podía permitirse el lujo de cenar frío. Tenía órdenes directas del emperador y el peso de 40,000 soldados sobre sus hombros. Debía liga allí antes de que el caudillo uno se hiciera demasiado fuerte. Debía aplastarlo sin piedad. Pero cuando sus exploradores regresaron al campamento, las noticias que trajeron no fueron las que esperaba. La ciudad de Gigi no era un simple asentamiento de tiendas de piel. Tenía murallas, dos murallas, una exterior de madera y otra interior de ladrillo. Tenía un foso profundo rodeando todo el perímetro. Tenía torres de vigilancia desde los que los arqueros unos podían disparar sin ser alcanzados. Y tenía algo más. Los exploradores hablaban de un grupo de soldados acampados fuera de las puertas. No eran muchos, quizás unos cientos, pero no se movían como los unos, no gritaban como los unos. Vestían armaduras que los exploradores no supieron describir, cascos que les cubrían las mejillas, escudos rectangulares pintados de rojo. Y esperaban en silencio. Chen Tang frunció el cejo. Había peleado contra los hunos durante 20 ecos y conocía todas sus tácticas, todas sus trampas, todas sus formas de matar. Pero aquello no incayaba. Los hunos no esperaban al enemigo información ordenada. Los hunos atacaban por sorpresa. Desaparición. Regresaban cuando nadie los esperaba. Estos soldados no se movían. Solo miraban al frente. Al amanecer, Chen Tang ordenó la carga. La caballería china partió al galope, 1000 jinetes lanzando gritos de guerra, lanzas en rista. Listos para atravesar aquellos extranjeros insolentes. Los soldados de escudos rojos no huyeron. En apenas unos segundos, levantaron los escudos por encima de sus cabezas y formaron una figura imposible. Una torchica de metal, un caparazón viviente.
Los flechas chinas rebotaron contra los escudos como lluvias sobetillas. Los lances resbalaron sin en contra con. Los caballos, asestados por aquel muro impenetrable, se encabritaron. Y rompieron la carga. Chen Tang observaba dest su caballo sin dar crédito a lo que vían sus ojos. Ordino esos arqueros que disparan oleada tras oleada. Los flechas caen en nubes negras. Pero los soldados extranjeros siguen firmes, sus escudos formando un techo perfecto. Luego ordino a la infantería que cargara con hacas y mozas, pensando que podrían romper aquella armadura a golpes. Los soldados de escudos rollos abrieron, jucos en su formación y lanzaron contraataques cortos y letales. Lanzas largas emergen del caparazón como aguillones. Reterandos antes de que los quinos pudieran responder. El primer día de batalla terminó con cientos de muertos quinos y apenas una docena de bajas. En el ejército extranjero, Chen Tang no durmió esa noche. Dio vueltas en su tienda, mordiendo la raíz de una planta amarga para mantenerse despierto, repasando una y otra vez lo que había visto. Aquellos soldados no peleaban como bárbaros, peleaban como romanos. Aunque él no supiera lo que eso significaba. Al segundo día cambió la estrategia. No intentaría romper la formación extranjera. La rodearía. Mientras su caballería mantenía ocupados a los soldados de escudos rollos, el grueso de su ejército atacaría los murales de Gigi. Funcionó. Los soldados extranjeros no pudieron estar en dos sitios a la vez. Mientras sostenían su tortuga frente a las puertas, los quinos escalaban los murales por detrás. Mataban a los defensas junos. Y abrían brechas en los muros de ladrillo. Gigi caía a la tarde del segundo día. El caudillo. Juno fue capturado mientras intentaba ser disfrazado de mujer. Lo arrastraron ante Chen Tang y allí mismo le cortaron la cabeza. Su cuerpo fue abandonado para los perros. Pero los soldados extranjeros no se rindieron. Aislados, superados en número 21, sin posibilidad de refuerzos ni retirada, siguieron peleando. Formaron un círculo, espaldas contra espaldas, escudos entrelazados. Los quinos los rodearon. Pero nadie quería el primero en acercarse a aquel erizo de acero. Chen Tang ordenó alto el fuego. Bajo de su caballo y camino hacia la línea china. Mira aquellos soldados sucios, agotados. Heridos, sus escudos parecían puercoespines de tantas flechas clavadas. Sus armaduras estaban abaladas. Sus rostros cubiertos de sangre seca. Pero seguían en pie, seguían mirando al frente. Alguien dijo que debían matarlos a todos, que era lo que merecían por servir a un enemigo del emperador. Otra sugirió venderlos como esclavos en los mercados del Sa. Chen Tang guardó silencio largo rato. Luego dio una orden que ninguno de sus oficiales esperaba. No serían ejecutados. No serían vendidos. Serían llevados vivos ante el emperador. Los soldados extranjeros bajaron los escudos, no sonrieron, no mostraron alivio. Solo asintieron. Como si aquello fuera lo que siempre habían esperado. El viaje a la capital dura meses. Los prisioneros caminaban encadenados. Pero incluso con grilletes mantenían el paso firme, la espalda recta. Los campesinos salían a los caminos para verlos pasar, segalando sus narices grandes, sus ojos claros, sus barbas rojizas. Nunca habían visto hombres así. Cuando la comitiva llega finalmente a la corte del emperador, el monarca ordenó que los extranjeros fueran llevados ante su presencia. Querió con sus propios ojos a aquellos guerreros que habían hecho sudar a su mayor general. Los prisioneros se arrodillaron como se les ordenó.
Pero incluso de rodillas, incluso encadenados, había algo en su postura que no era de sumisión, era de dignidad. El emperador preguntó de dónde venían. Nadie supo responder. Los prisioneros hablaban una lengua que ningún traductor de la corte pudo identificar. Hicieron gestos hacia el oeste. Mucho más allá de los montañas, más allá incluso de donde llegaban los mapas imperiales. Alguien sugirió que quizás eran descendientes de aquellos soldados que Alejandro Magno había dejado en Asia. Siglos atrás, otro dijo que parecían los mercenarios que los partos vendían en los mercados de Bactria. El emperador no necesitaba saber su origen, necesitaba saber que hizo con ellos. Un anciano ministro tomó la palabra. Seguro que aquellos hombres eran guerreros excepcionales, disciplinados, leales a quien les pagaba. Matarlos sería un desperdicio, liberarlos un peligro. Pero si se les daba un lugar donde vivir, una frontera que vigila, un motivo para la que del lado del imperio, el emperador asincha. Los soldados extranjeros serían enviados al norte a la provincia de Gansu. E un pequeño puesto fronterizo llamado Gelazai. Ali recibirían tierras, semillas y mujas. Ali formarían una guarnición para defender la ruta de la seda. Ali vivirían, y ali morirían, y sus hijos continuarían su labor. Los soldados aceptaron sin pregunta. No tenían otro lugar al que ir. Roma era apenas un recuerdo borroso. Un nombre que algunos de los más viejos repiten en sueños. Los jóvenes, los que habían nacido en cautiverio, ni siquiera sabían qué significaba esa palabra. Caminaron hacia el norte durante semanas. Cuando llegaron a Gelazai, encontraron un puñado de casas de adobe, un pozo seco, campos yermos que nadie había cultivado en Hechos. Ninguno se quejó. Construyeron nuevas casas más sólidas, con patios interiores que recordaban a los atrios de sus antepasados. Cavaron pozos más profundos. Trazaron canales de riego con una pendiente precisa que nadie en la región conoce. Sembraron trigo, no millo. Criaron capras, no cerdos. Los quinos locales los observaban con curiosidad. Algunas muchas aceptaron casas con aquellos extranjeros calados que trabajaban de sol a sol y nunca levantaban lavas. Con los secos, los soldados aprendieron palabras sueltas de chino, suficientes para comprar en el mercado, para saludar a los vecinos, para regalar a sus hijos. Pero entre ellos, en la intimidad del hogar, algunos ancianos hablaban aquella lengua antigua que nadie más entendía. Los hijos crecieron bilingües, con apellidos quinos y rostros que delataban su origen extranjero. Los llamaban Legión, Likai. El carácter Li, que significa ciruelo. Fue el que eligieron por consoldado al preguntar su nombre, según el primer árbol que vio. El tiempo pasó. Los soldados originales murieron uno a uno, enterrados en la tierra que habían hecho fértil. No tuvieron lápidas con inscripciones latinas ni aguilas de bronce sobre sus tumbas, solo montones de piedras que el viento terminó deshaciendo. Pero sus hijos recordaban. ¿Y los hijos de sus hijos? También. En las largas noches de invierno, cuando el viento olaba en la estepa y las familias se reunían alrededor del fuego, alguien contaba la historia del origen de unos hombres que llegaron del fin del mundo, huyendo de un rey cruel, de una guerra en una ciudad lejana, donde pelearon como nadie había peleado jamás. Los niños escuchaban con los oídos muy abiertos. Luego preguntaban si aquellos hombres eran sus abuelos. Sí, respondían los ancianos. Eran vuestros abuelos. ¿Y los abuelos de vuestros abuelos? Los niños asentían sin entender del todo, pero guardando la historia en algún rincón de la memoria.
Ninguno de ellos sabio que aquellos guerreros habían llorado lealtad a un imperio que ya no existía. Ninguno había oído hablar de Roma, del Tiber, de Caesar. Esas palabras se habían perdido en el camino, olvidados en algún cruz de la ruta de la seda. Pero la legión seguía allí, sin espadas, sin estandartes, sin el orgullo de sus romanos, solo campesinos con rasgos extraños, regando sus campos con agua de canales que sus bisabuelos habían construido. Solo hombres que, incluso sin saberlo, caminaban con la espalda recta. Los ecos pasaron sobre ellos como pasa el viento sobre la estepa, sin hacer ruido pero desgastándolo todo. Los soldados que habían sobrevivido a la batalla de Gigi murieron uno tras otro, en silencio, mirando hacia ellos hasta el último suspiro. Sus hijos ya no recordaban la lengua de sus padres. Sus nietos ni siquiera sabían que aquella lengua había existido. Pero el pueblo siguió allí. Las cosas de adobe se ampliaron, se repararon, se volvieron a caer. Los canales de riego se secaron y se cavaron otros nuevos. Las generaciones se sucedieron como los ciclos del trigo, siempre iguales, siempre distintos. Y en los rostros de los habitantes, algo permanece. Cuando Homer Dubs liga gelazai en los ecos 50, el pueblo era apenas un punto perdido en el mapa de Gansu. No había carretera asfaltada, ni luz eléctrica, ni teléfono, solo polvo. Cabras, ancianos, sentados a las puertas de sus casas mirando pasar las nubes. Dubs bajo del jeep con su traje de lana arrugado. Sus gafas empawadas por el calor y una libreta negra donde lo había apuntado todo. Los soldados lo miraron con desconfianza. Los extranjeros no eran bienvenidos allí. Los extranjeros eran algo que nunca habían visto. Pero Dubs no se rindió. Pidió permiso para quedarse unos días. Encontró un rincón donde dormir, pagó por su comida. Y cada mañana solía caminar entre las casas con la libreta en la mano. Al principio nadie quería hablar con él. Los ancianos le daban la espalda. Las mujeres entraban en sus casas cuando lo veían acercarse. Los niños corrían a esconderse detrás de sus madres. Dubs no insistía. Se sentaba junto al pozo, bebía té solo y esperaba. Al cuarto día, un anciano se sentó a su lado. No dijo nada durante mucho tiempo. Solo mira al horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse tras las colinas. Dubs tampoco habló. Sabía que algunas conversaciones no necesitan palabras para empezar. Finalmente, el anciano preguntó que buscaba aquel hombre de traje extraño en un pueblo donde nadie venía nunca. Dubs respiró hondo. Había esperado ecos para responder esa pregunta. Dijo que buscaba unos soldados, unos guerreros que habían llegado allí hace mucho tiempo. Cuando el mundo era joven y los imperios se extendían como monjas de aceite sobre los mapas. El anciano guardó silencio. Luego sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. Mi abuelo hablaba de esos hombres, dijo. Dubs sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Intenta mantener la calma, no mostrar demasiado interés, no asustar a aquel hombre que por fin se había decidido a hablar. ¿Qué dice su abuelo? Preguntó con voz lo más tranquila que pudo. El anciano tardó en responder. No porque no recordara, sino porque recordaba demasiado bien. Las historias de su abuelo habían sido lo primero que escuchó al despertar. Y lo último antes de dormir. Durante todos los ecos de su infancia. Mi abuelo dice que los primeros pobladores de este pueblo llegaron del oeste, dijo al fin, de miles del otro lado de las montañas y los desiertos. Huyen de un rey malvado que había matado a sus jefes y quería borrarlos de la tierra. Dubs asintió.
Sine trevas e respirar. El onciono continue. Discicuas os hombres no sabian cultivar la terra cuando legaron. Tuvieron que aprender. Pero, sabian construir cosas que nadie en esta region había visto jamás. Pozos profundos que nunca se caben. Canals que levaban el agua cuesta arriba, desafiando a la naturaleza. El onciono segolo hacia el este, donde un canal de piedra levaba agua a los campos más alejados. Es lo construyeron ellos, dijo. O eso contaba mi abuelo. Leva 2000 acres dando agua, y nunca se ha roto. Dub se levantó y camino hacia el canal. Pasa los dedos sobre las piedras, sintiendo la textura áspera, los bordes desgastados por siglos de agua. No había inscriptions, ningún nombre grabado, solo piedra sobre piedra, encajada con una precisión que hoy parece imposible. Pregunto si había más cosas, otros edificios, otras construcciones, algo que pudiera haber pertenecido a aquellos primeros pobladores. El anciano negó con la cabeza. Todo se había perdido. Las cosas originales fueron derribadas cientos de años para construir otras nuevas. Los herramientas de metal se fundieron para hacer arados y hoses. Las telas se pudrieron, la madera se quemó, los huesos se volvieron polvo. Solo quedaban las historias. Y los rostros. El anciano segolo a un niño que jugaba en el polvo, persiguiendo una pelota de trapo con otros pequeños. El niño tenía la piel clara, muy clara para ser de ale. Y el pelo, bajo el sol de ganso, tenía reflejos costados, casi rojizos. Ese es mi nieto, dijo el anciano. Todos los ecos tenéis alguno así. Con ojos claros, pelo claro, nariz diferente. Los madres dicen que es cosa de la sangre antigua. Dubs pregunto si podía conocer a más familias. Habla con más ancianos. Escuchar más historias, anotar más nombres. El anciano asintió. Y el día siguiente, las puertas comenzaron a abrirse. Dubs pasó semanas en Gelazai. Visito cada cosa, tomoti en cada hogar. Escucho a cada anciano que quisiera habla. Su libreta se llenó de nombres, apellidos, gestos, miradas. Descubrió que muchas familias comparten el mismo apellido, Legión, Liwei, Chen. Pregunto por qué todos esos de dónde venía ese apellido. Una mujer muy mea, la más anciana del pueblo, le conta la historia. Su bisabuela se lo había contado a su abuela, y su abuela a ella. Y ella ahora se lo contaba a él. Cuando los soldados extranjeros llegaron a Gelazai, ninguno sabía hablar chino. Necesitaban registrarse, dar sus nombres a las autoridades del emperador. Los funcionarios preguntaron cómo se llamaban y los soldados no entendieron. Uno de ellos, el que parece el jefe, segolo un árbol que crece cerca del pozo. Un ciruelo. Los funcionarios anotaron que es como se dice ciruelo en nuestra lengua. Y desde entonces, todos los descendientes de aquel hombre llevan ese apellido. Dubs sintió un escalofrío que la recorrió la espalda. Preguntó si había otros apellidos. Otras familias que no se llamaran La anciana negó con la cabeza. Todos los que descienden de aquellos soldados se llaman Es nuestro celo, nuestra marca. Dubs anota el nombre de la anciana en su libreta. Luego preguntó si recordaba alguna otra historia. Algo más sobre aquellos hombres, sus costumbres, sus creencias. La anciana cerró los ojos, buscando en el pozo oscuro de la memoria. Mi abuela dice que aquellos hombres adoraban a muchos dioses, dijo. Pero no como nosotros. No quemaban papel ni ofrecían comida. Se reunían alrededor del fuego y rezaban en voz baja, mirando al cielo.
Mi obweladicia q resaben un dios de la guerra. Dubs pregunto si recordaba el nombre dies dios. La onciana Francio el Seco, esfazandos. No recuerdo. Era un nombre muy extrago. Algo como Mart. Sí, Mart. Dubs contivo el alien de Mart. El dios romano de la guerra. El padre de Romulo y Remo. El protector de los legions. Ali. En una aldea perdida en la frontera de China, una mujer analfabeta pronunciaba su nombre como si fuera lo más natural del mundo. Preguntó si había más dioses, otros nombres, otras historias. La anciana nega. Solo Mart. Pero mi abuela dice que también tenían un símbolo, algo que pintaban en sus escudos y en las puertas de sus casas. Un pajaro grande, con las alas abiertas. Dubs será los hoyos. El aguila romana. Paso el resto de la semana buscando ese símbolo en algún lugar del pueblo. Reviso puertas, vigas, dinteles. Pregunto a los aldeanos si alguna vez habían visto un pajaro pintado en alguna casa antigua. Nadie recordaba nada. Las casas originales habían sido demolidas siglos atrás. La madera se quemó, la pintura se borró. Las piedras se reutilizaron para hacer cimientos y muros. No quedaba nada. Solo historias. Pero, dubs yo no necesitaba más. Tenía suficiente para creer. Tenía suficiente para saber que aquellos soldados habían existido. Que habían caminado 6,000 kilómetros desde las ruinas de Cari hasta los polvos de Gansu. Que habían servido a un siglo uno. Que habían peleado contra el ejército chino. Que habían sobrevivido para fundar un pueblo. Tenía los apellidos, tenía los canals, tenía los rostros de los niños con ojos claros, tenía el nombre de un dios olvidado. Cuando llega el momento de irse, el anciano que había hablado con él el primer día lo acompañó hasta el jeep. Encontró lo que buscaba. Preguntó. Dubs dudó un momento, luego asintió. Creo que sí, respondió. El anciano sonrió. Entonces ¿Why quizzes no vuelva? Pero no se preocupe, nosotros seguiremos aquí. Las historias seguirán. Aquí. Dubs le estrechó la mano y subió al jeep. Cuando el vehículo arrancó y comenzó a alejarse por el camino polvoriento, miró por la ventanilla trasera. El anciano seguía allí, de pie, mirándolo partir. Detrás de él, el pueblo de Gelazai se distribuyaba en la neblina del amanecer. Dubs nunca regresó. Pero nunca olvidó los ojos de aquellos niños. Dubs murió en el año 1969, sentado en su sillón de siempre, rodeado de libros y mapas que yo nunca podría terminar de leer. Un vecino lo encontró tras días después, con las gafas puestas y una mano apoyada sobre un manuscrito inconcluso. Parece dormido. Su teoría sobre la Legión Perdida nunca fue aceptada por la academia. Sus colegas la llamaron especulación fantasia. El juego de un hombre mayor que había pasado demasiados años solo con sus libros. Las revistas especializadas requisaron sus artículos. Las universidades no lo invitaron a dar conferencias. Dubs no discutía. No se defendía. Guardó sus papeles en una caja de madera y lo colocó en el fondo de un armario, donde nadie pudiera verla. Pero la caja no desapareció. Décadas después, un joven periodista chino llamado Yang Jisheng encontró una referencia a Dubs en una nota al pie de un libro de historia antigua. La nota dice, existe una teoría no demostrada sobre la presencia de legionarios romanos en la frontera noreste durante la dinastía Han. Nada más. Una línea. Una teoría. Un nombre olvidado. Yang sin su curiosidad comenzó a buscar.
Encontra los libros de dubs en una biblioteca universitaria de Pekin, cubiertos de polvo, sin que nadie los hubiera abierto en ellos. Los leo todos, una tras otra, tomando notas en los margins. Luego decidió viajar a Gansu. Cuando liga a Gelazai, el pueblo había cambiado. Yo no era el lugar polvoriento que dubs había visitado 30 años. Había carretera asfaltada, luz eléctrica, teléfono. Los jovens yo no querían ser agricultores. Querían a los ciudades, ganar dinero, olvidar las historias de sus abuelos. Pero los ancianos seguían allí. Young pregunto por la Legión. Por los soldados extranjeros. Por él. Profesor de trade de lana que había legado una vez en un jeep y había hecho muchas preguntas. Algunos ancianos lo recordaban. Dubs dijeron. El extranjero de los cofres. Hablaba raro, pero escuchaba bien. Se sentaba horas con cualquiera que quisiera hablar. Young preguntó si quedaban descendientes de aquellos soldados. Los ancianos señalaron las casas, los campos, los rostros de los niños que jugaban en la calle. Todos, dijeron. Todos los que nacen aquí llevan esa sangre. Unos más que otros, pero todos. Young pasó semanas en Gelazai. Fotografió los canals de piedra, los rostros de los aldeanos, los apellidos escritos en los censos municipales. Grabó a los ancianos mientras contaban las mismas historias que sus abuelos habían contado a dubs. Luego regresó a Pekin y escribía un artículo. El artículo no demostraba nada. No había pruebas concluentes ni inscripciones latinas, ni monedas romanas ni espadas con marcas de fábrica. Solo había historias, apellidos, canals antiguos y rostros con rasgos extraños. Pero el artículo liga a menos de otros periodistas. ¿Y de ellos a los académicos? ¿Y de los académicos a los productores de televisión? Gelazai dice un secreto. En los años 90, el pueblo recibió visitantes de todas partes. Periodistas chinos, japoneses, europeos, americanos. Todos querían ver a los supuestos descendientes de los legionarios romanos. Todos querían fotografiar los canals, los rostros, los apellidos. Leyeron los primeros análisis de ADN. Los resultados fueron recibidos con títulos grandiosos y promesas de respuestas definitivas. Pero cuando los científicos analizaron las muestras, los números no fueron tan espectaculares como esperaban. Algunos habitantes de Gelazai mostraban entrantes y un 4% de ADN, de origen euroasiático occidental. No era Roma pura, no era una legión enera. Era apenas una huella. Un eco genético que podía explicarse por 1000 rutas comerciales, 1000 matrimonios mixtos, 1000 historias diferentes. Los escépticos celebraron. Loven, dijeron. No hay nada, solo unos campesinos quinos con rasgos un poco atípicos. Los creyentes señalaron lo mismo. 10% de ADN occidental en una odia. Perdida donde nunca llegaron comerciantes europeos. Algo tuvo que haber pasado. La discusión nunca terminó, sigue sin terminar hoy. Mientras tanto, Gelazai cambió para siempre. El gobierno chino, consciente del interés turístico, construyó un pequeño museo en el centro del pueblo. Levantaron estatuas de soldados con cascos romanos, escudos cuadrados, espadas cortas. Pusieron paneles explicativos en chino y inglés, contando la historia de la Legión Perdida como si fuera un hecho comprobado. Leyeron los autobuses de turistas. Leyeron las tiendas de recuerdos, los puestos de comida, los guías con discursos ensayados. Los aldeanos aprendieron a posar para las fotos. A sonreír cuando los extranjeros se golaban sus narices. Y conta las historias de sus abuelos como si los hubieran memorizado en un guión. Algunos se sintieron orgullosos.
Por fin el mundo miraba a su pequeño pueblo. Por fin sus rostros extragos tenían un significado. Otros se sintieron incómodos. Como animals en un zoológico. Dijeron. Como piezas de museo expuestas al público. Los ancianos que habían conocido a dubs. Los que recordaban las historias verdaderas contadas en voz baja alrededor del fuego. Esos ya no estaban. Sus nietos repiten versiones simplificadas, adaptadas para el consumo turístico, la Legión romana, los soldados de César, el general Crosa y su trágica derrota, nombres que aquellos soldados jamás pronunciaron, porque ellos no sabían quién era César. No, sabían que su imperio colapsaría, que su lengua moriría, que sus dioses serían olvidados. Ellos solo querían sobrevivir un día más, encontrar un lugar donde enterrar a sus muertos, criar a sus hijos en paz. ¿Why lo consiguieron? Hoy, Gelazai sigue siendo un pueblo pequeño en la provincia de Gansu. La mayoría de sus habitantes trabajan la tierra, riegan sus campos con canales centenarios, crían cabras y siembran trigo. Los turistas van cada vez menos. La novedad se disgustó, los autobuses encontraron otros destinos. Las televisiones otras historias que conta. Pero los niños siguen naciendo con ojos claros. Siguen sin saber por qué. En una escuela del pueblo, una maestra joven enseña historia a sus alumnos. Les habla de la dinastía Han, del emperador Wu, de la ruta de la seda. Les habla de los Hunos y de las batallas en la frontera. Un niño levanta la mano. Dice que su abuela le conta que sus antepasados fueron soldados que vinieron de muy lejos, del otro lado del mundo. Pregunta si eso es cierto. La maestra duda. No sabe que responda. Los libros de texto no mencionan ninguna legión romana. Pero ella ha visto los rostros de sus alumnos, ha oído las historias de los ancianos, ha caminado junto a los canales de piedra. Dice que hay cosas que los libros no pueden explicar. Que la historia no está solo en las páginas escritas, sino también en la memoria de las familias, en los gestos que se heredan sin saberlo, en la forma de mirar el horizonte. Dice que quizás sus antepasados fueron esos soldados. El niño sonríe y guarda silencio. No necesita más respuestas. En Roma, miles de kilómetros al oeste, los turistas hacen cola para entrar al Coliseo. Se fotografian junto a los arcos de triunfo. Compran réplicas de espadas y cascos en las tiendas de recuerdos. Algunos llevan camisetas con el águila imperial y la palabra SPQR. Ninguno sabe que en una odia. China. Un niño con ojos claros lleva la misma sangre que aquellos legionarios. Ninguno sabe que el imperio no murió del todo, que se deshizo, se fragmentó, se olvidó a sí mismo. Pero no murió. Porque un imperio no es solo un territorio, un ejército, un gobierno. Un imperio es también la memoria de los hombres que lo sirvieron. Y esa memoria, aunque borrosa, aunque transformada por siglos de distancia, palpita en algún lugar. En los canales de Gelazai, que siguen llevando agua a los campos. En los apellidos que se repiten generación tras generación. En los niños que nacen con ojos claros y no saben por qué. La Legión Perdida nunca regresó a casa. Pero quizás, después de 2000 años, la Legión ya estaba en casa. ¿Y eso era suficiente? El viento sigue soplando en la estepa de Gansu. Levanta polvo, dobla los álamos, borra las huellas en los caminos de tierra. Los ancianos que conocieron a dubs ya no están. Los canales de piedra, sí. Y también las historias. Por cuando los soldados de la Legión Perdida llegaron a Gelazai, traen muy poco.
No traen oro, ni mappers, ni cartas de sus familias. No traen los nombres de sus emperadores ni los conchones de su infancia. Pero traen sus historias. Why 2000 ecos después? Anigo con ojos claros se siente junto al fuego y escucha su abuela conta la legada de aquellos hombres del fin del mundo. Why la legión sigue viva? Fin.